Om Shri Sai Ram, offering our salutations at the feet of Sadguru Shri Madhusudan Sai. Respected esteemed elders and guests, brothers and sisters, Sai Ram and good evening. At the outset, we welcome the dignitaries on the dais. Shri Biswajit Daimri, Honorable Speaker of Legislative Assembly, Assam. Hearty welcome to you, sir. From the leadership team of Sri Sathya Sai University for Human Excellence, we have the Vice Chancellor, Professor Srikanta Murthy. The Chancellor, Shri B.N. Narsamurthy. And our revered founder, Sadguru Shri Madhusudan Sai, social and spiritual leader, who's spearheading mammoth projects of service across the world. This morning, Lalita Homa and Durga Homas were performed at the Yagashala. A magnificent Sri Chakra Yantra was drawn, representing evolution of the multiverse as a result of the divine will of Adi Parashakti. There are 9 interlocking triangles, 4 facing upward representing the higher worlds, and 5 downward facing triangles representing the lower aspect. At the center, Mother Lalita Tripura Sundari is represented as the Bindu, or the power point that represents the cosmic center, and this is symbolic of Advaita and a perfect balance in life. She governs the 3 lokas, the 3 planes of existence, and the 3 forms of energy. To honor the divine feminine, worship was offered to little girls through Kanika Puja and to Sumangalis or married women through the Suhasini Puja. Sadguru in his message said that the Divine Mother is Yajna Priya, Yajna Kartri, and Yajamana Swarupini. She is not only fond of yajnas, but is herself the doer, as well as the one for whose sake the yajna is offered. This is a concept that can be practically applied in our daily lives. Yajnat karma samudbhavaha means that all our thoughts, words, and actions must be offered to the divine as the ahuti. Therefore, whatever we offer must be pure and perfect. The Divine Mother is also worshipped today as Skanda Mata, the mother of Lord Skanda or Kartikeya. It is said that her worship is twice blessed because when we worship her, Lord Skanda, who is seated on her lap, is automatically worshipped as well. Today being Panchami, Goddess Durga was invoked in the form of a bilva tree, and her spirit was symbolically installed through a ritual called Adibash. Puja was performed at the Durga Pandal, followed by Aarti. We will begin the proceedings with invocation by boy students of the Vedic Studies program, and they will chant the Durga Sukta. Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Jata Vedase Sunavamaso Mamarati Yato Nidahati Vedaha Sanaf Parshadati Durgani Vishwa Nave Vasindhunduritatyagnihi Tam Agnivarnan Tapasa Jwalantim Vairochanim Karma Phaleshu Jushtaam Durgan Devi Gum Sharanamaham Prapadye Sutarasi Tarase Namaha Agne Tvam Parayanavyo Asman Swasti Bhirati Durgani Vishwa Usha Prithvi Bahulana Urvi Bhavatoka Yatanaya Yashayo Vishwanino Durgaha Jata Vedas Sindhunna Nava Duritati Parshi Agne Atrivan Manasa Grinano Osmakam Bodhya Vita Tanunam Pratanajitagum Sahamana Mugram Agnigum Huvema Parama Sadhastaat Sanaf Parshadati Durgani Vishwakshamaddevo Adiduritatyagnihi Ratnoshikameedyo Adhvareshu Sanachahotanavyasya Satsi
स्वाञ्चा आग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमभि संवसानो वैष्णवीन् लोक इह मादयन्ताम् ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारि धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात् ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ तत्सत् श्रीसायीश्वरार्पणमस्तु। This evening, we have the first edition of the Grassroots Innovation Awards by the Innovation and Incubation Center of our university. The Sri Sathya Sai University for Human Excellence established this center in 2022 to act as a nodal agency to identify grassroots level innovators, to promote their ideas and skills, especially solutions related to rural problems in India. We now invite Sri S.A. Vasudev, Director of the Innovation and Incubation Center of Excellence, to please brief us on the genesis and selection process of these awards. He was formerly a scientist at the DRDO, Bangalore. Sri Vasudev, please. Offering my prayers to respected Sadhguru, honorable dignitaries on the dais, invitees, guests, devotees, staff, and students. It gives me great pleasure to present our two awardees of today. But before that, I will give you a very brief overview of the goals and the activities of our Innovation and Incubation Center for Excellence, IICE. Sadhguru launched this IICE 2 years back with the main goal of serving the underprivileged sections of society. So he wants us to create products and services that make life more comfortable for people in the villages and also to create more employment. To make ourselves more effective, we entered into collaborations with two major innovation ecosystems. The first is the National Innovation Foundation of the Government of India, and the second is a private organization called POSPOL in Bangalore. IICE is now going to launch two social enterprises to create rural employment, but economically self-sustainable enterprises with know-how provided by the National Innovation Foundation. 3 months back, we started one social enterprise in the Goshala to make products out of cow dung, such as Ganesha idols, lamps, and pots. And very soon, we will be starting a second social enterprise to create low-cost but high-quality sanitary pads to improve rural hygiene. In his mission, Sadhguru has introduced many innovative ideas, and recently he asked IICE with POSPOL jointly to develop an Indian heart-lung machine, because every imported heart-lung machine costs almost rupees 2 crores. So a low-cost Indian heart-lung machine will help us to serve more patients better. Coming to the competition, grassroots innovators are usually present in far-flung areas. They work in isolation, alone, without support, and they have very little publicity. So to identify these grassroots innovators, we announced a 1-year-long competition restricted to the residents of Karnataka to start with, to avoid being swamped by too many entries.
We received 88 entries in 2 categories. We shortlisted 3, and finally Sadhguru selected 2 awardees. So it's my pleasure to announce both awardees today. Our first awardee is Sri Anil Balanja, an exceptional farmer. His award-winning work is that he has grown over 800 foreign fruits imported from 25 countries. The big challenge that Sri Balanja conquers every time he imports a sapling is that to prevent the entry of diseases, plant diseases, and insect larvae into India, these saplings are imported with all their leaves removed, all the soil removed, and the roots heavily trimmed. So these plants are in an ultra-delicate situation, and to revive these ultra-delicate saplings, Sri Balanja has created an agricultural incubator in his farm. Essentially, the incubator consists of controlling the carbon content of the soil by enriching it with a controlled amount of charcoal and mixing it with a particular kind of vermicompost, and in addition providing a carbon dioxide-rich atmosphere to promote photosynthesis while the plant is growing. And this is how he gently nourishes these plants back to life. The second innovator is Sri Sharadabasappapi Patil, another exemplary farmer. His major award-winning work is that he has created a device to create organic fertilizer, and in addition, he has invented 21 low-cost devices which make the work and lives of farmers easier. These devices are mainly increasing the yield of the crops, they improve water management techniques, they reduce dependence on farm labor, eliminate human error, and most importantly, they are all very, very cost effective. We will soon see videos describing the work of these 2 farmers. This competition has opened up another opportunity in that we can now work with these farmers to further spread the good work done by them. For example, Sri Balanja is very eager to help the fellow farmers of Sri Patil to grow desert crops imported from abroad, such as dates. And Sri Patil is keen to spread his agri-devices through the fellow farmers of Sri Balanja in Beltangadi. So we look forward to working with both of them, and they have graciously offered their services to participate in Sadhguru's mission of agricultural research. So on that note, we wish from all our hearts, both the awardees, hearty congratulations for winning these 2 awards. Sai Ram, and thank you. We will now have the video on the first awardee, Sri Anil Balanja. Sri Anil Balanja comes from Balanja village in Beltangadi Taluk of Dakshina Kannada district. Initially, he grew traditional crops like rubber and arecanut trees on his fields at Balanja farms. However, from 2012 onwards, he began experimenting with various exotic tropical fruits from around the world, turning his curiosity into a full-scale endeavor. Today, his farms are home to a diverse collection of fruits from across the globe. He has successfully cultivated around 800 different types of foreign fruits, including varieties from countries such as Brazil, Indonesia, Jamaica, Sri Lanka, and Thailand. Some of the fruits he grows are the cedar bay cherry from Australia, the achacha from Bolivia, the nam nam fruit from Sri Lanka, the Malaysian watermelon, and the Mexican spot. ದೇಶ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು.
ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ 500, 600, 700, 1000 ರೂಪಾಯಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಂದು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ರೈತರು ಬೆಳೆದು ಆ ದುಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಸಾವಿರದ ಲೆಕ್ಕದ ದುಡ್ಡುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ರೈತರು ಯಾಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು? ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದುಡ್ಡು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಉದ್ದಾಗಬೇಕು. Each sapling that Sri Anil grows is carefully selected after a thorough study of climatic and soil conditions, ensuring that it will thrive in the Indian environment. ಆ ದೇಶದ ಫೈಟೋ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 800ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ವಿದೇಶಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವು ತಂದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯುತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ. ಜೊತೆಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಆ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ರೈತನಿಗಾಗಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ರೈತ. Through his vision, perseverance and scientific approach, Sri Anil Balanja has not only expanded his own agricultural horizons, but is also helping other farmers transition to cultivating exotic fruits, promising greater profitability. His work has earned him the Innovation Award from the Sri Sathya University for Human Excellence. May we request Sri Anil Balanja to kindly come and receive the award. The citation for Sri Anil reads as follows: "For your pioneering contributions to agriculture and for opening new avenues for farmers in India, you are deserving recipient of the Innovation Award. You have innovatively naturalized over 800 varieties of exotic fruits from all over the world." We request Sri Anil ji to give his acceptance speech. ಮಾನ್ಯ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಿಸುತ್ತಾ, ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ರೈತ ನಾನು. ನನ್ನ ಜೀವನದ 12ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೃಷಿಗೆ ಇಳಿದುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು. ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ನನ್ನ ಪರಂಪರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಣ್ಣವಾದ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಕನ್ನಡದಾದ್ಯಂತ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಅಡಿಕೆಯ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಅಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ತೂಗುಗತ್ತಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಡಿಕೆ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಅಡಿಕೆ ಖಾದ್ಯ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಈ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ರೈತರು ಇದರಿಂದ ಚಿಂತೆಗೀಡಾಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಹೊಸ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ರೈತರು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿರ್ತೇವೆ ಕೈಗೆಟಕದ ಬೆಲೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳು. ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯೇ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಂದಮೂಲಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳು ನಮ್ಮ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಬೆಳೆಗಳತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಹರಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ 700, 800, 1000 ರೂಪಾಯಿಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವಚಗಳನ್ನು ಹೊದಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ AC ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಮ್ಮ ರೈತ ಬೆಳೆದು ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು? ಯಾಕೆ ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು? ಅದೇ 800 ರೂಪಾಯಿಯ ಅರ್ಧ ಭಾಗ 400 ರೂಪಾಯಿ ಅದು ರೈತನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ರೈತ ಯಾಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ? 30 ರೂಪಾಯಿಯ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು 8 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಯಾಕೆ ರೈತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸಾಲಗಾರ ಆಗಬೇಕು? ಇದರಿಂದ ಹೊರತುಪಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಧುಮುಕಬೇಕು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನಮಗೆ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಇನ್ನೂ ಲಭಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವೇ ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸತನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ತಡಕಾಡಿದೆ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ಸಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿರಲ್ಲ. 30,000 40,000 ಫೋಟೋ ಇದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಣ್ಣುಗಳದ್ದು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಿದ್ದದ್ದು ನಾನಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ದುಡ್ಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ 4 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವಿದೇಶ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರದ ₹1 ದುಡ್ಡನ್ನು ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ನರ್ಸರಿಯನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ನನ್ನ ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಹೊಸತನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ನಾನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಣವೆಂಬ ಮರೀಚಿಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದವ ನಾನಲ್ಲ. ಈ ಹಣ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಬೇಡ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ, ನನ್ನ ಮಗ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಷ್ಟೇ, ದುಡ್ಡಿನ ಹಿಂದೆ ಹೋದದ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವ ಸಮಾಜ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು, ವಿಷರಹಿತವಾದಂತಹ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಿ ತರಿಸಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಥೈಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದೆ. ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿರ್ತವೆ. ಆಮದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫೈಟೋಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನರ್ಸರಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನರ್ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಕಾನೂನುಗಳಿರ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಭಗೀರಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಏಕೈಕ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಳಂಜ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಹುಶಃ ಬೇರೆಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಸಿರಿ ಧಾನ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ 3 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 4 ತಿಂಗಳ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬೆಳೆಗಳು. ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅಕಾಲದ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ, ಅಕಾಲದ ಬಿಸಿಲು ಬರ್ತದೆ, ವಿಪರೀತ ಬರಗಾಲ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆದುಕೊಂಡು ಬೆಳಿಬೇಕಂತಂದರೆ ಏಕೈಕ ವಸ್ತು ರೈತನಿಗಿರುವಂಥದ್ದು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈತ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬಹುಮಹಡಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಒಂದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅವನ ಕಾಲಲ್ಲೇ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಹೋದಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ರೈತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ನೋಡುವಂಥ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ತುಮಕೂರಿನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹಿರೇಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೊಸ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ವಿದೇಶದಿಂದ ತರಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನಿಲ್ ಬಳಂಜ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಾಂಗ ಹೊಸ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿಪಡಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ತಿಂದು ಖುಷಿಪಡಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಕಷ್ಟು ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಬೆಳೆಗಳತ್ತ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೊಸ ಉತ್ತಮ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Mr. Anil said that alternate and modern farming methods are essential for the survival of farmers in unfavorable or unexpected weather conditions or insufficient crop produce. This led him to consider other options of fruits and vegetables to cultivate. He thanked our university for recognizing his efforts and expressed his wish to share his knowledge with many more farmers to benefit the whole society.
He said that whatever profit or whatever money that he receives, he doesn't keep anything for himself. He shares with many more farmers so that everyone can be benefited along with him. We will now have the video on our second awardee, Shri Sharanabasappa P. Patil. In the heart of Kalaburgi district, Karnataka, lies the 20-acre farm of Shri Sharanabasappa P. Patil, a visionary farmer whose innovative practices have transformed traditional agriculture. Born in 1974 in Yadagiri Taluk, Shri Patil has always approached farming with a scientific mindset. His dedication to creating farmer-friendly solutions has not only enhanced productivity, but has also earned him recognition across the state and country. Driven by a passion for innovation, he has revolutionized agricultural techniques, providing practical solutions to challenges faced by farmers. One of his most notable achievements is the Premamrutham mixing device. ಇದು ಸೋಲಾರ್ದು ಪ್ಯಾನಲ್ ಮೇಲೆ ನಡೀತದೆ ರೀ, ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಟೈಮರ್ ಬರ್ತದೆ ರೀ. ಈ DC ಪಂಪ್ ಅದ ರೀ. ಇದು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇಟ್ಟೇವಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 12 ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಕಲ್ಚರ್ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತದಂದರೆ ಜೀವಾಣುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಲಿಕತ್ತದ ರೀ. ಒಂದು 60 ಜನ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳಲಿಕತ್ತಾರ ರೀ. ಮತ್ತು ಇದು ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರದಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಹಗುರ ಆಗ್ತದೆ ರೀ ಕೆಲಸ. ಈಗ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲಾರ್ದೆ ಈಗ ಜೀವಾಮೃತ, ಗೋಕೃಪಾಮೃತ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊಲದಾಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ರೀ. Beyond fertilizers, Shri Patil's inventions have tackled water management and crop maintenance, further enhancing the efficacy of farming. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೈಮರ್ ಮಾಡೀನಿ ರೀ. ಈಗ ನಾವು ಟೈಮರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ 1-1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ರೀ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಟೈಮರ್ದಿಂದ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತರಿಗೆ ಅದು ನಿಲ್ಕಲಾರ್ದು ಮಾತಾಗಿತ್ತು ರೀ. ಬರೀ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಕೆಟ್ನಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ವಿಚ್ಚಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೀನಿ ರೀ. ಬರೀ 1,000 ರೂಪಾಯಿದಾಗ ಟೈಮರ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಟಿಗೆ ನೀರು ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದೆವು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಕೆಟ್ನಾಗ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ 100 ಲೀಟ್ರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ರೀ. ನಾವು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಯಂತ್ರ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕುಡಿ ಚೂಟದ ಮಷಿನ್ ಮಾಡೀವಿ ರೀ. ಆ ಮಷಿನ್ದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೇಬರ್ ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ಯದ ರೀ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಷಿನ್ದಿಂದ 4 ಎಕರೆ ಕುಡಿ ಚೂಟ್ಬೋದು ಸರ್. ಪರ್ ಎಕರೆ 1-1.5 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ರೀ. From protecting crops with solar-powered fences to automating essential farm tasks, Shri Patil's innovations are reshaping the landscape of agriculture. His solutions are simple, affordable, and have already benefited many farmers in the region, embodying the spirit of sustainable farming and self-reliance. His work is a testament to how one man's ingenuity can uplift an entire community. His vision and perseverance have made him a deserving recipient of the Innovation Award from the Sri Sathya University for Human Excellence. We invite Shri Sharanabasappa ji to come and receive the award. The citation reads as follows. For your pioneering spirit and innovative contributions to agriculture, you are a deserving recipient of the Innovation Award. You have transformed traditional farming with intelligent practices such as crop mixing, hydroponics, and low-cost technological devices. We request Shri Sharanabasappa ji to give his acceptance speech. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುರುಜಿಯವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗೇನದಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಂದು 25 ಇನೋವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥಾನದಿಂದ ನನಗೆ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸಂಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವಾಮೃತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇನೋವೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಯದ್ರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನೋವೇಷನ್ ಬಂದರೂ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದು ರೈತರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಲ್ಗತ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ. ಇದೇ ಥರನೇ ಒಂದು 25 ಇನೋವೇಷನ್ ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ನಮ್ದು ಏನದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಬೆಳೆ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ. ಆದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡೀನಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ ರೈತರು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಅವು ಹೆಂಗವ ಅಂದ್ರೆ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಅದಾವ ಸರ್. ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ ರೈತರಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ರೀ. ನಾನು ಸಣ್ಣ ಇನೋವೇಷನ್ ರೀ. ಬರೀ ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ಮಿಕ್ಸರ್ದು ಬರೀ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಲೇಡ್ನಾಗ ನವಣೆ ಅಕ್ಕಿ ಮಾಡ್ಕೇಸಿಂದ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಈ ಥರ ರೀ ತೊಗರಿ ಕುಡಿ ಚೂಟದ್ರಿ, ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಲೇಬರ್ ಉಳಿತದೆ ಸರ್. ಈ ಥರ ಸೋಲಾರ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ರೀ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ 25 ಇನೋವೇಷನ್ ಮಾಡೀನಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೂ ಪೇಟೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸೋದಲ್ರಿ ನಮ್ಮದು, ರೈತರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಗಲಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ರೀ ಸರ್.
ಇದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಜಿಯವರು ನಮಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಮೂಲೆಯಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆಯಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದಿಂದ ಹುಡುಕ್ಯಾಡ್ಕೊಂಡು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿಸಲ್ಗತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೂ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ. ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಇಂಥ ರೈತರು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಲಿ ಅಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನದಾಗ ನಾವು ಇದು ಸತ್ಯ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದದ ರೀ. ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ ರೀ ಗುರೂಜಿ ನನಗೆ. ನಾವು ಅದೇ ಥರನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಗುರೂಜಿ. ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೀ, ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅಂಥವ್ಕೆ ಯಾವಕ್ಕೂ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ನನ್ನ ಬಳಿ ಸ್ವತಃ ಬಂದ ಕೇಸಿಂದ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸರಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ಗುರೂಜಿ, ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದು ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ಒಂದು 60 ಎಕರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮುಂದಿನ ದಿನದಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ ಗುರೂಜಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಆಹಾರ ತಿಂದು ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಭಾಳ ಇದ್ರದಾಗಾರ ರೀ. ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಾನು ಇನೋವೇಷನ್ಗಳು ನಿಮ್ಮದು ಪ್ಲಾಟ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇತರ ರೈತರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ತಾವು ಹೆಂಗೆ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೀ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಯಸ್ತೀನಿ. Thanking our university for recognizing his innovation, Sri Sharanabasappa ji said that he explained about various other simple devices that he has developed to make life easy. And he said that this is not to receive a patent, but to help everyone. He also said that he looks forward to collaborating with our university, particularly the agriculture department. Many congratulations to both the awardees. We now request our chief guest, Sri Biswajit Demri ji, to address us, please. Thank you, sir, for accepting our invitation and joining us on this very sacred occasion of Dashera. In his political career of 20 years, he's been a member of the Rajya Sabha as well as the Assam legislature. Shri Biswajit ji, please. नमस्कार। पूज्य हमारी सदगुरु जी और यूनिवर्सिटी के चांसलर और वाइस चांसलर, बाकी सारे यहाँ उपस्थित मेरे बहुत जगह से आए हुए प्रतिनिधिगण और सारे यहाँ उपस्थित मेरे प्यारी माताएं हैं, पिताएं हैं, भाई बहन सब और स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, सबसे पहले दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं। माँ देवी हम सबको आशीर्वाद दे, सबको अच्छी तरह से रखे, ये मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं यहाँ आप लोगों के साथ गुरु जी के शरण में हूँ, ताकि साथ में मैं कभी नहीं सोचा था कि ऐसा एक एनवायरनमेंट में आ पाऊँगा। सुबह से आकर यहाँ पर जो देखा, जो सुना, इससे बहुत जीवन में सीखा, जो आगे इतना महसूस भी कर नहीं सकता था। तो यहाँ आते ही एक अनुभव रहा। मैं आसाम से हूँ, शायद कोई आसाम पहुँचा नहीं, कोई सही सुन रहा है आसाम के बारे में, नॉर्थ ईस्ट के बारे में। आज गुरुजी ने कहा था कि मेघालय के जो गवर्नर साहब आए थे, उन्होंने मेघालय की समाज व्यवस्था के बारे में कल कुछ बातें कहे कि जहाँ थोड़ा भारत के बाकी जो जगह के लोग हैं उनसे उन लोगों का सामाजिक रीति नीतियाँ थोड़ा सा अलग है कि लड़कों को शादियाँ करके लड़की ले जाते हैं, जो कि हमारे देश में इतने आसानी से नहीं मिलते हैं। वहाँ पर विशेष करके 7 ट्राइब्स है, गारो, खासी, जॉइंट, तीन ट्राइब है। तो उन समाज में माता ही सब है और माता को ही मालिक माना जाता है, और वहाँ लड़के लोग लड़की जैसा है कि हम ब्याह देने से जाना ही पड़ेगा लड़के लोग लड़की के घर पे। तो नॉर्थ ईस्ट में इसी तरह का बहुत सारे
हमारे रीति नीति है, जो भारत के सभ्यता संस्कृति जहाँ से शुरू हुई थी वही से ये सारे समाज के व्यवस्था भी चल के आ रहे हैं। तो एक ही बार जाने से छोटा सा जगह है, लेकिन बहुत सब चीज देखने को मिलता है। दुर्गा पूजा यहाँ के बहुत अच्छी तरह आज देखने को मिला। थोड़ा मन ही मन आशीर्वाद भी मांगने का मौका मिला। असम में भी, असम, बंगाल, उड़ीसा, आप जानते हैं कि दुर्गा को हम लोग मानते हैं। और ये दुर्गा पूजा के अवसर का जो घटनाएं हैं, इसको वहाँ के लोग अपना इलाका में घटे हुई घटना ऐसे मानते हैं। लेकिन यहाँ आकर दुर्गा के बारे में, माता जी के बारे में और बहुत बातें जानने को मौका मिला। असम में दुर्गा पूजा हम लोग जब माता जी आते हैं महालया के दिन में, जो कि 2 तारीख को वहाँ पर शुरू हो गए, उसी दिन हम देवी के नाम में पूजाएं करते हैं ताकि उनका जो मिशन लेके आया है वो सफलता हो। क्योंकि ये मिशन मानव सभ्यता, मानव समाज से नहीं, ये जगत के लिए थे। इस जगत को बसाना है और सारी बुरी चीज़ों को ख़त्म करना है, समाज विरोधी चीज़ों को ख़त्म करना है। तो महिषासुर और असुर को वध करने के लिए माता आए थे, तो महालया के समय में उनको इसके लिए पूजा किया जाते थे कि ये ताकि सफल हो और हम सभी को शक्ति मिले अपने बुराइयों को भी दबाने के लिए, ख़त्म करने के लिए। लेकिन बाकी दिन असम में पूजा नहीं चलते हैं और वही यहाँ आज बहुत बाकी दिन में दुर्गा, माँ दुर्गा क्या कर रहा था इसको यहाँ आकर पता चला थोड़ा भिन्न रूप में। लेकिन वहां पर फिर वापस पूजा होगा 9 से, मतलब सप्तम 7th दुर्गा आ गया। आते 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 7th डे जब होगा तब से असम में पूजा होगा। इस समय तो पूरा लड़ाई ये असुर और देवी के बीच में, शायद उसी समय को ही असम के लोग देखा होगा, इसलिए सिर्फ उसी समय को ही हम लोग दुर्गा पूजा करते हैं कि अभी देखा है मारो 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 जैसा भी हो और हमको बचाओ। शायद ऐसे सिचुएशन हुआ था उधर। बाकी देवी कैलाश से आने के बाद कहाँ कहाँ ढूंढा और कहाँ कहाँ हमारी बुराइयों को किस रूप में उन्होंने खत्म किया, इसको असम के लोग पता नहीं है इतना। माता जी के दूसरे रूप को असम के लोग इतना जान पहचान नहीं है। तो सिर्फ यही डिफरेंस है कि हमारा दुर्गा पूजा अभी भी शुरू नहीं हुआ, परसों से शुरू होगा, 9th इवनिंग से शुरू होगा 10 तारीख तक। और ये 10 तारीख तक कैसे महिषासुर राक्षस को वध कर सकता है, मार सकता है, उसी का ही सारे दिन का सारे पूजा पाठ कहानी। जिस तरह से यहाँ सभी लोग पूजा अर्चना में बहुत अच्छे ध्यान दे रहा था, हमारा उधर ऐसा नहीं होता है। इसमें मूर्तियाँ लगा जाता है, हमारे प्रीस्ट लोग जो पुजारी होते हैं वही लोग पूजा देते हैं, लेकिन बाकी लोग आके सिर्फ नमस्कार करते करते जाते हैं। और बाकी मेलाएं लगाई जाते हैं। असम में मेला ही मेला, दुर्गा पूजा में हर जगह और टाउनशिप में और एक कोई टाउन में ऐसे एवरी हाफ किलोमीटर, मतलब 500 मीटर 1000 मीटर में देवी का मूर्ति बना बना के सब पूजा करते हैं वहाँ। तो यही डिफरेंस है। तो असम एक पूर्वों के महाभारत रामायण की वीरों की भूमि है। आप लोग जानते हैं नरकासुर के बारे में, वो भी महिषासुर के जैसा ही थे। वो असम के थे, गुवाहाटी के थे। श्री कृष्ण जी ने उनको वध किया। वो भी इसी तरह का एक हालत बना दिया था सारे जगत को, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको इतना बड़ा वरदान दिया कि उसको कोई मार नहीं सकता है। और इस अहंकार से
वो सारी जगत को ही तकलीफ दिया, कठिनाई दी, स्वर्ग तक देवताओं को भी। और ये दुर्गा पूजा की कहानी के तौर सारे देवता लोगों भी कैलाश में जाके छुपाना पड़ा था उसके अत्याचार के कारण। श्री कृष्ण जी के 16,000 गोपिनी के बातें हम लोग करते रहते हैं। ये गोपिनी गुवाहाटी से मुक्त किया गया था श्री कृष्ण जी ने, क्योंकि नरकासुर ने सारे लड़कियों को, औरतों को वो ले जाके वहां दासी बना के रखा था। असम में, गुवाहाटी में। मैं इतना अच्छी जगह से नहीं हूं। और जब श्री कृष्ण जी ने वहां पर उनके साथ लड़ाई किया तो एक और असुर वीर थे मुरा, वो भी बहुत बड़ा वीर था, और उसको वध करने के बाद मुरारी नाम मिला श्री कृष्ण जी ने वहां पर। इसके बाद नरकासुर को तो इतना जल्दी मार नहीं पाया, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान था। नरकासुर जी का माता ने ऐसा वरदान मांगा प्रभु से, ब्रह्मा जी से, जब मेरे बेटे को ऐसा वरदान दो उसको कोई ना मर सके और ना मरे। तो ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया था कि देवी आपका मनोकामना पूरा होगा। भूमि देवी थी उनके माँ। तो उसके बाद ब्रह्मा जी के वरदान मिलने के बाद और कहाँ रुकता है वो आदमी। तो ऐसा ही होता है, हम लोग भी अगर ऐसे पावर मिलेगा, अभी गुरु जी के सामने थोड़ा ठंड है हम लोग, लेकिन कोई हमको पावर दे, गुरु जी भी कल से हमको कहीं वही सब करेगा, तब मैं क्या क्या नहीं करूँगा, कोई ठिकाना नहीं। तो ब्रह्मा जी के वरदान मिलने के बाद नरकासुर जी भी ऐसा हो गया, उसको कोई मार नहीं पाया। अंत में जब सारे जगत हंगामा मच गए और सब ने ब्रह्मा जी को प्रार्थना की, प्रभु कुछ उपाय तो करे, नहीं तो सारा आपका सृष्टि भी खत्म, कुछ रहने वाला नहीं। तब ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण जी को जिम्मेदारी दी। तो श्री कृष्ण जी ने उनके साथ लड़ा, लेकिन हार गया, एक बार दो बार। बाद में एक बार गुवाहाटी से बहुत इंजर होकर द्वारका वापस आ गया। तो उसी समय उनका बीवी थे सत्यभामा, और ये सत्यभामा नरकासुर के माँ थे भूमि देवी। इसके बाद फिर से वापस अवतारित होके वो कृष्ण जी के साथ उसी समय संसार कर रहे थे। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा था कि देवी आपका मनोकामना पूरा होगा, लेकिन जब आप चाहेंगे तब मरेंगे, आप जब तक नहीं चाहेंगे तब तक नहीं मरेंगे। तो इसके बाद जब इंजुर होके खून होके आ गया श्री कृष्ण, तो सत्यभामा को गुस्सा आ गया, और गुस्सा आके उनको बोल दिया कि नरकासुर को जैसा भी हो मारना है, नरकासुर मरना ही पड़ेगा। तो वो माँ थे, ब्रह्मा जी ने कहा था देवी जब आप चाहेंगे तब मरेंगे। तो इसके बाद जब श्री कृष्ण जी आया तो श्री कृष्ण जी ने उनको वध कर दिया, मार दिया। मारने के बाद तो सारे जो दासी बना के रखा था नरकासुर ने, उन लोगों का पूरा हंगामा हो गया। ऐसा था अभी कहा जाएगा, जो भी क्यों ना हो, उन्होंने एक मतलब खिलाने का, पिलाने का, रखने का व्यवस्था किया था। तो अभी नरकासुर ने तो कहाँ जाओ, तभी श्री कृष्ण जी ने कहा अपने अपने घर चले जाओ, मुक्त हो गए। तब सबने कहा हमारी जो समाज व्यवस्था ही है, अभी हमको कौन ग्रहण करेंगे, कौन एक्सेप्ट करेंगे। तो सब लोग हमको कहेंगे वहाँ गया तो कुछ ऐसा हो गया, पाप हो गया, पाप लग गया, तो गांव में श्वासुद्ध होगा, ऐसा बहुत सारी बातें आएंगे। तो अभी ना श्री कृष्ण ने कहा था कि जाओ सब बोलो, कोई पूछता है तो कौन है, श्री कृष्ण का बीवी है। तो ये गुवाहाटी में था, असम में। इसके बाद सब लोग आ गए वापस, और ये 16.5 जो दासी बनाए गए थे उनको गोपिनी कहा गया उसी समय से। तो असम भूमि है, वहाँ पर हरिहर का युद्ध हुआ था असम में। स्वयं श्री कृष्ण और शिव जी का, दोनों का उसमें लड़ाई हुआ था। वह नरकासुर नाम के, और नहीं बानासुर नाम के एक और असुर राजा थे, और वहाँ पर श्री कृष्ण जी और शिव जी ने इतना लड़ाई किया। उसी समय भी सारे संसार ही खत्म होने वाला था। फिर ब्रह्मा जी ने जाके वहाँ पर इस लड़ाई को रोका। तो बानासुर ने इस लड़ाई का मूल व्यक्ति थे जिन्होंने कृष्ण के साथ लड़ाई किया।
कृष्ण के पता को उन्होंने बांध के रखा था, क्योंकि बानासुर की बेटी उषा को कृष्ण की जो पोता है अनिरुद्ध, ये दोनों के बीच में प्यार थे। तो एक दिन देखने के बाद गुस्सा हो गया कि काला का लड़का आके मेरे बेटी के साथ बात कर रहा है तो इसके बाद बांध के रखा था। तो श्री कृष्ण जी वहाँ पर उनको उद्धार करने गया, तो दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हो गया तो फिर लड़ाई भी हो गया। जब लड़ाई हो गया तो कृष्ण जी से हारने लगा, तो शिव भक्त था। यहाँ पर भी कल से शायद शिव जी के नाम पे यज्ञ होगा, तो वो भी शिव को बुला लिया जी प्रभु आओ मुझे बचाओ। तो शिव तो पता नहीं था, कैलाश से आ गया, तो आया तो श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण के आगे जब वो खड़ा हो गया तो कृष्ण जी कहा अरे प्रभु आप यहाँ क्यों आए? कहा ये मेरे भक्त है, उसको बचाने के लिए मैं आया हूँ, उसने मुझे बुलाया है। अरे नहीं उसको मारना है वो ज़्यादा बुरा हो गया और इसका मारने का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो आप छोड़ दीजिए प्रभु, मुझे मारने दो। शिव बोला नहीं मैं ये मेरा भक्त है, अगर उसको मैं बचा नहीं सकूंगा दुनिया क्या कहेगा मुझे, कैसे गुरु मानेगा। तो इसके बाद में नहीं मानता है श्री कृष्ण जी भी। बाद में शिव जी ने कहा ठीक है मेरे साथ लड़ाई करते करते मारो, लेकिन मैं ऐसा ही सर नहीं सकता हूँ। दोनों के बीच में लड़ाई हो गया और दोनों प्रभु का लड़ाई होगा तो क्या हो सकता है। वही हरिहर का युद्ध था, जब ब्रह्मा जी ने वहां जाकर सबके अनुरोध में रुकना पड़ा। जब ब्रह्मा जी को देखा तो ये बानासुर ने उसका पैर पकड़ के बोला प्रभु आप यहाँ, अरे चला तेरे कारण आना पड़ा है यहाँ पर और मैं यहाँ, अगर तुम नहीं होता इन दोनों का लड़ाई नहीं होता। और इस लड़ाई के कारण आज सारे संसार खत्म होने जा रहा है, तुम जानते हो। तब उनको सारे मानव जीवन, मानव सभ्यता और इस संसार के बारे में ज्ञान दिया। तो जब बानासुर ने इस ज्ञान को प्राप्त हुआ ब्रह्मा जी से, तो उसी दिन से वो सन्यास होके चला गया। कहाँ चला गया हम लोगों को अभी पता नहीं है, और इसमें महाभारत में भी कहीं लिखा नहीं है, जिक्र नहीं किया गया है। तो ये है आसाम भूमि, वहाँ पर सारी बहुत घटनाएं घटे थे, जो कि भारतीयों जो इतिहास से सभ्यता संस्कृति सब, इसमें वहाँ की जो संस्कृतियाँ है ये भी भारत के संस्कृति है। तो ये बीच में कभी कभी गैप होना चाहता है कि आसाम कहाँ है, मतलब वहाँ के लोग कैसे हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग कैसे हैं। तो आज के दिन में थोड़ा सा सब बिजी रहता है, जा नहीं पाता है आना जाना, लेकिन आगे के दिन में भी आना जाना था। नरकासुर के बेटे भगदत्त ने कौरव के साथ होकर लड़ाई में भाग लिया था, तो वहां से वहां आने तक का रास्ता था उसी समय भी। रुक्मिणी जी श्री कृष्ण का भी आसाम के थे, अभी अरुणाचल में है उनका, तो उसको भी लेके आई थी श्री कृष्ण जी। कैसे लेके आए थे? क्योंकि भगवान थे, लेकिन उन्होंने मानव रूप में अवतरित हुआ था, तब आदमी के तरह ही वो चलते थे। तो उसी समय भी इसी तरह का टेक्नोलॉजी थे, जो कि अभी सत्य साईग्राम में भी गुरुजी के गाइडेंस में जो हो रहा है। आज जिस इनोवेशन को लेके हम लोग यहाँ पर सब लोग खुशी हैं, उन लोगों के इनोवेटिव आइडिया को लेके स्वीकृति भी दे दी है यूनिवर्सिटी के तरफ से, बहुत बड़े बात है। तो इसी तरह भारत हजारों सालों पहले से ही सारे ऐसे गांव के लोग, जिसको ग्रासरूट बोल रहा है, ऐसे जगहों में भी ऐसा ही संस्कार थे, सभ्यता थे, संस्कृति थे। मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ गुरुजी को कि आज यहाँ मानव सभ्यता के लिए सिर्फ नहीं, ये संसार के लिए जो उन्होंने उद्योग लेके काम कर रहा है, तो बहुत बड़े काम है। आम आदमी तो हम कर नहीं सकते हैं, और हम गुरुजी को कुछ भी बोल नहीं सकते। गुरुजी खुद जानते हैं क्या है, हम तो कुछ समझता भी नहीं है कि नहीं। गुरुजी को सिर्फ हम देख रहा है, लेकिन उसको समझना हमारे बस का बात नहीं है। उनको कामों को जानना, उसके पर बात करना, ये संभव नहीं है। अगर हम सब यहाँ जितना भी है याद रखेंगे, इस बारे में लिखेंगे, तो आज के हजारों साल बाद
लोग भी वही कहेंगे जिस तरह से हम कृष्ण जी को बोल रहा है, किसी देवताओं के नाम पे किसी को बोल रहा है। तो ये भारत की जो इतिहास है, इसी तरह समय 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 पर भगवान मनुष्य के रूप में, ये भारतीय भाषा है, भारतीयों का सोच है। एक साधारण आदमी कभी भी हम ऐसे बन नहीं सकता है जो कोई व्यक्ति बनकर सारे लोगों के जीवन को अच्छे मार्गदर्शन देता है, इस संसार में अच्छी तरह जीने के लिए व्यवस्था कर देता है। एक आदमी के सोच, और ये आप मेरे जैसे लोग कभी कर नहीं सकता है। आपको जितना भी पैसा डाले, जितना भी एडवाइजर की कमेटी बना ले, तो भी आप देखिएगा आप ये कर नहीं पाएगा। ये अनोखी भारत है, तो आज इसका ही एक नमूना है, मैं ये सोचता हूं। बाकी सब गुरु लोग जाने, ज्ञानी लोग जाने। हमारा कर्तव्य है अच्छी बातों को ग्रहण करना और अच्छी जो परामर्श है इसको लेके चलना, तब हमारी जीवन सब सुखी हो सकता है। और यहाँ हमारी नई पीढ़ी को जो शिक्षा की व्यवस्था किए है, यहाँ जो हजारों बच्चों को कर रहा है, ये लोग लाखों करोड़ों तक ये जो सोच है, इस सोच को ले जाएगा और सारे भारत में इसका एक अच्छी तरह का प्रभाव होगा। अगर इसी तरह का सबका भी विचार हो सकता है जो इस साई सत्यग्राम में है, ये विचार सबका भी हो सकता है, तो कितना अच्छा हो सकता है। तो मैं आशा रखता हूँ ऐसा ही हो, सब भी सारे भारतवासी आज जिस तरह से यहाँ पर कुछ लोग हम लोग मिले हैं, थोड़ी सी समय के लिए भी हम लोगों का अंतर में अभी कम से कम सबका भी सोच अच्छा ही है। कोई गुच्छा में आया था तो भी यह आके शांत हो गया कम से कम कि मेरा सोचना कितना गलत था, इसको तो यहाँ पर आके हम लोग चेंज हुआ है। तो यही सब के दिल में भी आज ऐसा हो जाए। माता जी हमको आशीर्वाद दे। अभी माता जी का दिन चल रहा है, तो माता जी को मैं यही प्रार्थना करता हूँ और सदगुरु जी हर समय हमको इसी तरह मार्गदर्शन दे, ये कामना करते हुए मेरा दसवीं ही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Biswajit ji began by extending Navaratri greetings to all. He said that he never thought of or expected to come to such a unique place as this, and all that he has seen and heard here will help him in many, many ways. He spoke about the various cultural practices in Assam, the way in which Mother Durga, who arrives on Mahalaya, is worshipped in Assam during this time. He also narrated stories of historical significance which occurred in the Assam region. He shared the story of Narakasura and Banasura. These events shaped the culture of Assam and of India too. He also expressed his happiness on coming here and said that in future, history will talk about Sadhguru for all the good work he is doing, which cannot be done by anyone else. He concluded by praying for everyone's welfare and seeking the mother's blessings. Thank you, sir. We now like to extend a token of our gratitude to our guest, Shri Biswajit Daimri ji. We request our Chancellor, Shri B.N. Narasimhamurthy ji, to address us, please. Loving pranams at the lotus feet
of our most beloved Sadhguru, Honorable Speaker of the Legislative Assembly of the State of Assam, Shri Vishwadit Ji, dear brother Professor Srikantamurthy Garu, brothers and sisters, very dear students, boys and girls. Swami has asked me to be quick. I want to be super quick. Thank you, Vishwadit Ji, for that very spirited talk. I would like to say that this is the first time I've heard such a detailed talk on Puranas, the story of the Puranas, from a political leader. That points out that you are a different kind of political leader rooted in Indian culture, because historically and geographically, it is very rare that the whole country, whole land of Bharat, though the concept of Bharatavarsha is very, very ancient, they geographically and historically, they were not under one single rule, and that happened very, very rarely in the Indian history. But culturally, we were always one and the same. The four personalities that united our country are Rama, Krishna, Shiva, and Devi. They are the integrators of this country. Symbolically, Sri Rama walked all the way from the north to the tip of the south. Therefore, we could call him historically the first integrator of the country. Assam is our own country. Assam people are our own people. This is what Sadhguru always says. And Sadhguru has been thinking of late to serve the people of Northeast, including Assam. May we pray to him on this auspicious day that these service activities in Northeast of Sadhguru's mission would start very, very quickly. What is the relationship between Navaratri, Devi Puja, and Innovation Award? Devi is the first cosmic innovator. Yesterday evening, from this very platform, Sadhguru said, he pointed out one name of Lalita, Unmesha Nimishotpanna Vipanna Bhunavalhi. Just with a wink of her eye, she creates thousands of universes and destroys thousands of universes. Can there be a better innovation? From nothing, the universe appears. That is the first innovation. And I would like to congratulate the two innovators, the grassroots level innovators. One sentence that really struck me, which Anil Balinja said. He said that in his mobile phone there are 30 to 40,000 photographs, but not a single photograph is his there. All are the photographs of fruits, exotic fruits. A person who has naturalized 800 organic exotic fruits from outside the country. And look at him, he is a grassroots level man. He said this, why he doesn't have his own photo. In Kannada he said in very beautiful language, ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾನಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದೇ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. That's what he said. For those who don't understand Kannada, beautiful Kannada, I would like to translate. What he said is, I don't have my photograph on my mobile phone because what I want is not I. What I want is I have to do what I can do for the country, what I can do for my fellow farmers. That's what he said. Even Sharanabasappa Patil is a great innovator. 25 innovations, technical innovations, cheap rate. One thing he pointed out was a timer required for a mixer. The mixing of organic fertilizer normally would cost 1.5 lakhs.
But he has invented a device, a timer, which costs just 1,000 rupees. And both of them are real scientists, really selfless, and they will definitely find a lot of fulfillment in their lives. A great scientist like Albert Einstein died with a regret in his heart. When he was 66 years old, the atom bombs were dropped on Nagasaki and Hiroshima. Thousands of people died, and he was shocked, repented. On seeing this, I feel I should not have been a scientist. What kind of science is that destroys thousands of people in a trice? I would better be born as a carpenter in my next life, he said. But these scientists definitely will find great fulfillment, and I congratulate them again and conclude my talk and pray to Sadhguru for his benedictory discourse on this wonderful evening. Thank you very much, Sai Ram. Shri Krishna says in Bhagavad Gita, Name parthasti kartavyam trishu lokeshu kinchana nanavaptam avaptavyam varta eva cha karmani. I have no work whatsoever in all the three worlds. There is nothing that I have not attained, there is nothing that I need to attain. Yet I act in this world. And act in this world for what sake? So he says, in the old times, the kings like Janaka, Loka sangrahamevapi sampashyan kartumarhasi. For the sake of the welfare of all, they undertook whatever activities they had to do, not for their personal welfare. Because when they set examples like this, ideals like this of selflessness, when they act for the sake of the betterment of all, not for their own sake, they set good examples. Yadyadacharati shreshtaha tatad eva tarojanaha. Others follow that example, what they said. And only exemplary people, truly exemplary people are those who don't work for themselves but work for others. Today, on this very special Navaratri occasion, we celebrated the contributions of two such grassroots level innovators. They are farmers, not very highly educated. They cannot even speak in the so-called English language, a formal language. But they have done so much good, and both of them, the speciality of both is, they haven't kept a rupee for themselves out of their thing. Neither they patented their technology, nor they have made it a business for their own sake. Now, compare it with so many startups. India is a startup ecosystem, we are saying now. Third largest startup ecosystem. I have met a lot of people who are trying to build startups. Before even they start the startup, the first idea is, how can I become a $1 billion company? How can I become a unicorn? Always one eye is on the money, only the other eye is on the real work. So they are never those who can be examples for others. Their products may be very, very powerful, but does it help the last person in the queue? That is all that I asked a question when we thought of IICE, that whatever these people are doing, does it help the last and the least? Mahatma Gandhi was great, advocate for Grama Swaraj. Let the villages be benefited, let villages be uplifted. And he gave that Gandhiji's talisman. We said, whenever you are in a doubt, ask this question to yourself. Recall the face of the poorest and the weakest person you have ever come across. Then ask this question, that the decision that I am contemplating on, will it help this person in any way? Will it restore a sense of control over his destiny? In other words, will it be of any good to the millions of starving and hungry, both materially and spiritually? If your decision is not going to help them, it's not worth it. But if your answer is yes, that what I am going to do is going to help the last and the least, then you will see your all doubts will melt away, your self will melt away, you will be able to take the right decision and do the right thing.
India lives in its villages, it is said, and Indian culture also lives in its villages. And these are two very bright examples of how a grassroots level farmer thinks of the welfare of other farmers, not making a business out of whatever he's doing, and does it only for the sake of setting a good example. On one side, the crop issues that he mentioned about arecanut farming, sometimes there are issues, markets are not available sometimes. The prices are fluctuating, there are climate and weather patterns which are not conducive. Crops fail, farmers commit suicide, they are in great debt. Can I give them another option? Can I give them another diverse way of doing their farming so that they don't have to be pushed to such extreme measures as committing suicide for the sake of not being able to repay or not being able to make money? So he brought the idea that Indians are buying fruits from all kinds of places. Exotic fruits are being sold in all kinds of malls here. So much of money, Indian money, is going out of the country. And here are the farmers who are committing suicide. Can I find a solution? See how he thought, and he thought, I will bring those fruits to India where they are profitable. And if farmers learn to grow, at least a part of their crop is that kind of fruit and those kind of vegetables, then they also will be able to make profits. While they do other things, they also will be able to do this on the sidelines. Indian agricultural industry is, as you know, is the largest employer. In the formal as well as informal sector. Close to 60% of Indians are engaged in agricultural practices. Yet its contribution to the GDP of India in terms of its total income is less than 18%. It means 18 rupees is being distributed among 60 people out of 100, 60% of people. Manufacturing is another 20% to 25%, and the rest of it is services, over 60%. And the income levels, you should know the disparity between these three sectors, that is services, manufacturing and agriculture, is 1:3:5. One farmer puts the same effort, earns 1 rupee. A manufacturing person puts the same effort, earns 3 rupees. A services sector puts the same effort, earns 5 rupees. So farmers are always making losses and are never getting enough for their efforts that they are putting. It goes unrecognized. So he has found a way to improve the farmers' income, also diversify, de-risk their agricultural efforts, and get them more money in hand with which they can survive. And this is why I am very appreciative of the idea that he took the courage. Look at how much he has learned. He had to get a license, put a nursery in place, import these things, for which sake he travels to other countries, picks up those saplings. For a 12th class pass, whatever, Belatangadi farmer to do this, from varieties from Brazil to Indonesia, he spanned the whole world. Now he's talking about dates. He's not even leaving the deserts of Middle East. He brings those also and grow it here. Why buy dates from outside, he's saying. We'll eat our own dates. This is the power of selflessness. Because he's selfless, he's thinking of how to help others. He's getting all these ideas, intuition. And that is one of them, the story. And so amazing. When I heard that, I was so thrilled. I hope our Indian ecosystem, whatever startup ecosystem, can learn a lesson or two in right kind of business ideas from him. Do things for others' sake. On the other side, you had the other farmer. He has innovated over 25 different types of things, but we did a lot of thorough diligence, and then we found out what is scalable. I gave the idea that we should be able to make it scalable. If more people should be able to use it, we can help them finance that or whatever, take it to the next level. So this was one product that was scalable, which is the mixer, Jivamruta mixer. Jivamruta is basically an organic fertilizer, which is made out of cow urine, curd, jaggery, and things like that. So that is what it needs: a certain hours of mixing, then certain hours of rest for a certain number of days. Now the farmer has to spend a lot of time. He has created this machine which ensures that this mixes itself, and there's a timer to it so that you don't have to come and get up and switch it off. And the timer also is very clever. He has made some kind of a water system. When a bucket gets filled up to 1 liter, 100 liters of Jivamrutam gets prepared. So some kind of automation there. And very cheap. Who can afford a big... This is what our farmers are capable of. They don't need air-conditioned offices and IICE degree and all kinds of, paraphernalia. With their little resources, limited abilities, they're able to achieve this because they have a good heart. The intention is to do good.
intention is not to make money and become billionaire or be recognized. He said, even I would be interested in going and receiving a national award. But because Swamiji has called me and this university is such a great university, I feel so honored to come here and being recognized for this work. This is their humility. These are the things our children have to learn. We have an agricultural division, agricultural sciences. It was started with this idea to get best of both the worlds. The modern science in agriculture as well as the ancient practices must come together. Only then 60% of our population, which is in some kind of agriculture or rural employment, should be also be able to live a dignified life. Not always living on the edge and depending on the climate and government's rescues. They should be able to lead dignified life, and most of our children come from agricultural backgrounds. Therefore, I am very particular. Even it is so sad that just today, I was reading a report and I was told that one of our child's, somebody who is studying in our institutions, their father committed suicide. We did not even know. We didn't even know. Because of farmers' issues, because of debt. So this is how the life of people in India is, especially in agriculture sector. That's why we have taken this. I'm very appreciative of our institute, which is the Innovation Incubation Center, is led by Professor Vasudev, Dr. Vasudev, who was earlier a scientist with Defense, Indian Defense and Research Organization, DRDO. And he joined us after his retirement along with his wife, who is also sitting here, Meena. And they both are working towards this idea of creating innovative products. They have also started few more things, and I hope that will all be scalable. Whether it's scalable, affordable is what we are asking. So these two people will definitely support, and they are also going to work with us to improve the understanding of agriculture and help our students as well as more farmers in whatever way they can. I'm very, very pleased with the effort, and I want to congratulate the IICE as well as all the people behind this. Out of 80 applications, finally they had to zero down only 3, and 2 only were selected after thorough due diligence. It is a wonderful effort, and I'm sure many more in the future will also be encouraged and recognized for their great contribution to our country's betterment and to the world's betterment at large. On the other side, we have heard our Speaker of the Legislative Assembly of Assam, Biswajit Daimirji. He comes from a lineage of Shakti Upasakas. He has not mentioned that. But he comes from a very spiritual background. Their family was involved in the construction and management of the Kamakhya temple in Nepal. Until today, we know Kamakhya is a Shakti Peeth, and a lot of people from India go to Nepal. Of course, it was all one country at some point in time. Divisions happened later. But that kind of spiritual background he has. And as, I don't know, it was Plato who said, all philosophers should be king and kings should be philosophers. Plato. So that is what it is. Philosophers should be kings and kings should be philosophers. In the sense, Jnanis should rule the country. Because if Ajnanis rule the country, it will become what happened in the past. Asami told the story of Narkasura, Banasura, and how many Asuras. I didn't know that Narkasura was an Assamese. Those times there is nothing called Assamese. So. But the idea that Sri Krishna fought there, and who won the war? Satyabhama won the war. Again, a female power won the war. And rescued so many ladies who were held captive by this cruel Narkasura, and he gave them his name, his surname. When they told our people won't accept us back because we have been sort of tainted by this thought, by this act that he had captured us, our people won't accept it, our social system won't accept it. Then Krishna said, you come to me, you come with me and take my name as be my wives. And that way you will be able to defend yourself in the society. What a great heart. People have misinterpretation about what 16,008 wives, what kind of man he is, how can he be God, and so many. Nobody knows the story behind it, right? Imagine. In fact, on a lighter note, I told once, he is God because managing one wife is difficult. He managed 16,008 wives. Only gods can do that. However, jokes apart, the idea is that what a large-heartedness, what a large heart of Satyabhama. So the idea is that Nari Shakti was always there behind the scenes, and our country always celebrated that, there is no doubt about it. And he brought out a lot of these cultural sides of Assam which we had not earlier known, and he also pointed out that therefore all these events are
are those which have shaped the cultures of India. And the same goddess Mahadurga or whatever we worship here, same goddess is worshipped there, same Krishna from Dwarka went to Assam and did what he needed to do. It is the same people whom we worship across our country. Over the period, some lack of understanding and communication and the continuity of those cultures have not happened, because of which things have got divided. But otherwise we are all united by that one idea of one culture, one kind of tradition, one spirituality. I am very pleased to hear such a thing from you, sir, who has, we do not expect such speeches, but because of his lineage, he is coming from a family of devotees, of priests and caretakers of temples, and that is why he has been able to associate with this cause so easily. Definitely we want to do more for the people of Assam as well as all the people in the northeastern region. We understand for a long time there has been a delay in providing what they also deserve like any other people in our country, and things are changing very rapidly with good leadership at Assam as well as in other states. Slowly things are changing, we can see that. We have children, we have patients who come from as far as Assam, even from Nagaland and places like that. And I had heard of a story of one person, I think he had come from Assam, and they had to, that too in COVID times, no transport was available, but the child's heart had to be operated. So all the way he carried the child on the shoulder for some days, rode on a bike for some more days, finally caught a train and reached the hospital and got the child operated. These kind of stories I've heard. I've heard patients coming from that far for surgeries for the children or for the elders. If we can do anything on that side of the country which makes their lives easier, they don't have to travel thousands of miles to come and get a healthcare or education. Something can be done there with the help of the local authorities, government, and like-minded organizations will be very happy to do that. I know that is there as a prayer in your heart, and we will definitely work together to do something about it in the near future. Shamkaroti iti Shankara. The one who does good is Shankara. Anybody who does good is God. This is what we say. So the goddess also, the same applies to the women. If you do good, you become a goddess. You are worshipped. What he mentioned today, what is happening 100 years down the line, people will talk about it as a great spiritual phenomenon, because then they will not be able to believe that such things as these, what is happening now, did really happen at some point in time. And we are all part of that history. How wonderful it is to be a part of history and to be remembered for the good that we have done. See, everybody will be forgotten over a period of time. Nobody will be remembered. Billionaires will be forgotten. The greatest kings will be forgotten. Those who ruled the earth and heavens will be forgotten. Every other way how people lived will be forgotten. Their own great-grandchildren won't remember their names or their contributions. The only people who will still be remembered and worshipped are those who have lived their lives for others' sake. It is says, na karmana na prajaya dhanena tyage naike amrutatva manashuhu. By karma means which is done for one's own sake, or by dhana, by accumulation of wealth, or prajaya, by having a lot of children, grandchildren and a long lineage after you. None of these will help you to attain immortality. Immortality is only for those who lead a life of sacrifice. Tyagena eke. There is only one way, which is to live a life of sacrifice. And those who live that, they become immortal here and now. Why they have to wait for another day, another time to become immortal? They are becoming immortal now because they will be remembered forever for the good that they have done. So do good is the message of Navaratri. Demons are there within and without. Devi takes different shapes and forms with different weapons and different abilities to kill them and remove those obstacles from our lives. Similarly, all the demons that exist within, this Naraka and Narakasura are all within. They are in the form of Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsara. Arishat Vargas are there. And this is where we require God's strength to fight these. The sattvic qualities are required to fight these tamasic qualities and win over our own selfishness in Rajas and thereby become divine. So this is the message of Dasara. Every day we are celebrating this. I am very glad that we have such personalities who are coming and sharing their thoughts about it. And it also reinstates our faith that as a country, as long as we celebrate our culture,
As long as we are united in our culture, in our traditions, in our spirituality, the country can never be broken down into pieces. It will always remain one Bharat, Akhanda Bharat, for only reason that we are celebrating the same God, same culture, same spirituality, north to south, east to west. We all are one. We may do it differently. We may sing songs in different languages, perform rituals a little differently, but ultimately the God whom we are worshipping is one and the same. And that is the unifying force for country. Till this remains, nothing can happen to our country. Till every one of us remain committed to this culture, India will remain India, in fact only grow and thrive from here. Max Muller said, if India lives, who dies? And if India dies, who lives? India is the soul of the world. And that is why I am again and again, at the cost of repetition, every evening and morning I am repeating, celebrate the culture of India, try to understand what it is. It is the soul that binds us all together. Without that, we don't exist. We will become anchorless, and we will not have any rooting, we will not have any anchoring, we won't have an identity, who we are. And that is so important to have this cultural identity. Please make efforts to protect this. Both sides, as I said, on one side I have seen the innovation awards, and the culture of our India is selflessness. These farmers are working selflessly for the betterment of others. So also we on the other side, we heard the speaker who talks about this idea of killing the negativity within and without with the grace of the divine, and celebrating the unity of culture across the various states of the country. And that is how we remain one India. And till we remain one India, there is hope for the future, there is hope for humanity. This India survives a deficit in our commitment to our culture. There is no hope for India, no hope for humanity. So this is extremely important for us as a group, as an organization, to remain committed to this cause. So celebrate this with joy, but also be reminded of the responsibility that we have in protecting and promoting the culture of our country. And above all, our culture is that of sacrifice, which is born out of the idea that everything is divine, everyone is divine. So why steal, why grab, why take anything more than that you need from anybody? Live and let live. That is the idea of India, and that idea our whole world needs to learn. This is why we are celebrating what we are celebrating. Now we have a small dance recital by Manaswini. She is the daughter of Dr. Revati Ramachandran. Revati, you know, she is the director of Nada Gurukulam, and after she arrived on the scene here, she simply transformed the way music department and dance department was working. And I told her that do something about our children are talented, but they need a guru. Without guru, they will not be able to attain their true potential. And she put great efforts, and we saw the performance of her dance department, Devi Mangalam, just 2 days before. They performed very well, and today Manaswini, who is the daughter of Dr. Revati, she asked me once, I want one chance to also perform in your presence, in your auditorium. They have performed all around the world, you see. But the joy and the pride of privilege of performing here is something that she was praying for. So today is her opportunity, her chance to perform. Once again, I congratulate our award winners, both Balinjaji and Patilji, for their wonderful contribution, and we stay committed to improving the lives of the least and the last in our country, especially the farmers, alongside you. And also I remain committed to the cause of betterment of Northeast with whatever support we can create through our institutions and the like-minded organizations. Definitely soon we will visit the Northeast, the entire region, because we have invitations from Mizoram, Nagaland, and Assam also. I spoke to the Chief Minister some time ago, and I believe he has connection with Bangalore. And you also have some connections with the South for your education. So we will try to see what best we can do. Blessings to everybody once again on this special occasion. We will come back again for the cultural program. Offering gratitude to Sadhguru, we will have a short break for 10 minutes and will reconvene for this evening's program. Thank you.